Inspired by the microfinance movement, the women in India came together as a single power. A power to alleviate poverty. A power to strengthen their needs. Not waiting for the mannas to fall from heaven or an eternal wait for a helping hand to pull them through. They rose to help themselves. The self-help group movement started in the mid-80s and gained momentum in the mid-90s. Today there are scores of self-help groups constituting of numerous women members operating with an intent to become sustainable. Many self-managed microfinancial institutions or SMFIs are supported by the government and the non-government organizations. These include self-help groups, its federations, and other forms of member-owned and member-managed saving and credit associations. These SMFIs are being linked to banks, and with lot of money being pumped in, the numbers of banks as well as the SMFIs are increasing by the day. NABARD and other financial institutions are focusing on bulk lending to these SMFIs. With more and more banks, international donors and microfinancial institutions coming forward to lend, it is essential to know the credibility and repayment capacity of these SMFIs and self-help groups. This is necessary for their long-term sustainability. ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు ఐదర్ సిడ్బీ కానీ లేదంటే ఏరే ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ ఎవరికైనా లోన్ ఇవ్వాలనుకుంటే మనం ఎంక్వైరీ చేస్తాం వాళ్ళని గురించి. అందులో ఉన్నటువంటి వీక్నెస్ ఏంటి, అందులో ఉన్నటువంటి స్ట్రెంగ్త్లు ఏమిటి అనేది మనకు తెలుస్తుంది. అందువల్ల మేము ఎప్పుడైనా లోన్స్ శాంక్షన్ చేసే ముందరగా వీటన్నిటిని కూడా రేటింగ్ చేయించాలి అని అనుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా మేము ఇప్పుడు మైక్రో ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా చాలా లోన్స్ శాంక్షన్ చేస్తున్నాము. వాటిని కూడా రేటింగ్ చేయించిన తర్వాతనే మేము శాంక్షన్ చేస్తాము. With large inflow of funds into the microfinance sector, there is an imperative need to maintain quality of the SMFIs. The need of the hour was a rating institution with a perspective to address SMFI requirements. APMAS has lived up to the required expectations. Rating in microfinance sector should not only help credit flow, but also should address a little social change, which quality assessment system of APMAS is rightly doing. Within APMAS, this instrument has been developed on the basis of a thorough understanding and review of various processes of rating and products. So a lot of work has undergone within APMAS to develop this rating tool, and very experienced professional team members visit the MFIs, spend considerable time at the field, and develop a collaborative assessment report, what we call as a rating product. The quality assessment system of APMAS is called GRADES. This was developed in collaboration with Micro Credit Rating International Limited, MCRIL, based in New Delhi. APMAS is a state-level support organization for strengthening the self-help movement in the state of Andhra Pradesh. One of the core activities of APMAS is to provide quality assessment services, which can also be called as rating,
for the self-help group federations in Andhra Pradesh and other states. The users of these self-help group federation rating services could be the promoters of SHG federations, banks, other financial institutions, and the donors who are supporting these kind of federations. We believe that a third-party assessment or rating will enable the bankers and financial institutions to provide adequate and timely credit to the SHG federations for them to on-lend to women members in those federations. APMAS is working with other state level organizations in other states to ensure that such rating services are available for the self-help group federations in various parts of India. This system, which is revised periodically, has been developed for self-managed microfinancial institutions. We have also have the opportunity to have a rating with APMAS, and through this people are surprised. Our board members are surprised, group leaders are surprised to see their rating, where they are, how they are doing, how they are functioning. And now also after every year they want rating also. So because they feel that the rating can also give more scope to know where they are, one, and how to improve their MAX societies also. So through this rating, I can also say even MKIL and the CRISIL on par with their rating. APMAS rating also is equivalent, and they are also doing very good. The process of assessment comprises of 2 professionals doing field assessments for 3 days. The process is very participatory and involves the promoters, the staff and the members of the SMFIs, thus helping in building the capabilities of all the involved stakeholders. ఈ రేటింగ్ టూల్ ప్రాసెస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఇది చాలా పార్టిసిపేటరీ వేలో ఉంటుంది. నెంబర్ 1 మెంబర్ మేనేజ్ మ్యాక్స్కి సంబంధించిన ఏకైక టూల్ మేము అనుకోవడం ఈ సెక్టార్లో డెవలప్ చేసింది. మ్యాక్స్కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది లాంగ్ టర్మ్లో, ఎందుకంటే ఇందులో వచ్చే రికమెండేషన్స్ కానీ ఇందులో వచ్చిన రిపోర్ట్స్ అబ్జర్వేషన్ ప్రకారము చాలా మ్యాక్స్ నా అనుభవంలో చూసినవి ఏంటంటే రేటింగ్ తర్వాత ఇచ్చిన రిపోర్ట్ని ఆధారంగా తీసుకొని వాళ్ళల్లో వచ్చిన మార్పులు ఒకవేళ గమనించినట్టయితే చాలా పాజిటివ్ డెవలప్మెంట్స్ అనేది మీకు కనిపిస్తుంది. మాకు ఏపీ మాసములు వచ్చి మీటింగ్ మా మహిళా బ్యాంక్ చూసి మాకు అందరు కలిసి మీటింగ్ పెట్టినారు సార్. మీటింగ్ పెట్టి మాకు ఒక జనరల్ లెక్చర్ కూడా కావాలమ్మా, మీకు ఉండాలి, అది లేదని చెప్పినారు. మాకు అందరికీ మంచిగా మీటింగ్ పెట్టి అందరికీ మంచి సలహాలు ఇచ్చి చెప్పినారు సార్ వాళ్ళు. APMAS till date has assessed over 300 SMFIs within and outside Andhra Pradesh. The other states are Tamil Nadu, Orissa, Maharashtra and Manipur. The motive has been to identify, train and develop regional level quality assessment agencies to take the quality assessment process closer to the field. రీసెంట్గా జరిగిన క్వాలిటీ అసెస్మెంట్ ఏపీమాస్ వారి క్వాలిటీ అసెస్మెంట్ ప్రకారం మా ఒక 10 అసెస్మెంట్ చేయడం జరిగింది. వాటిలో కొన్ని ఏ గ్రేడ్, కొన్ని బి గ్రేడ్, కొన్ని సి గ్రేడ్గా వచ్చాయి. అంతకుముందు మేము గ్రూప్లను గ్రేడింగ్ చేసేది. గ్రూప్లను గ్రేడింగ్ చేసినప్పుడు ఆ గ్రూప్ ఏ స్థితిలో ఉన్నదనేది కరెక్ట్గా చెప్పేవాళ్ళం. కానీ మ్యాథ్స్ గ్రేడింగ్ అనేది ఏపీమాస్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాతనే మాకు తెలియడం జరిగింది. అప్పుడు మ్యాథ్స్ గ్రేడింగ్ చేసిన తర్వాత ఆ మ్యాథ్స్లో గ్రేడింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఎక్కడ మనం వీక్ ఉన్నాము, ఎక్కడ డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఏ ఏరియాలలో మనము వీక్ ఉన్నామనే విషయం మాకు అర్థమైంది. దాని ప్రకారం మేము ఆ ఏరియాలలో ఇంప్రూవ్మెంట్ చేస్తూ వచ్చాము. ఇప్పుడు సి అంతకుముందు 1 ఇయర్ బ్యాక్ చేసినప్పుడు సి ఉన్న గ్రేడ్ ఆ మ్యాథ్స్ ఇప్పుడు ఏ గ్రేడ్కి వచ్చే పరిస్థితిని మేము ఈ రేటింగ్ ద్వారా తెలుసుకున్నాము. ఈ రేటింగ్ ద్వారా మేము ముందు ఏంటంటే ఏ ఫైనాన్షియల్ లింకేజ్ ఎక్కడ ఏ బ్యాంకును చూపెట్టినా కానీ మ్యాథ్స్ నోటి మాటలతో చెప్పి మామూలుగా మా మ్యాథ్స్ ఈ పరిస్థితి ఉంది అది ఇది అని చెప్తే ఎవరికి అర్థం కాదు. ఈ గ్రేడింగ్ తీసుకొని మా మ్యాథ్స్ ఏపీమాస్ వాళ్ళు రేటింగ్ చేశారు. ఈ రేటింగ్ ఉంది అంటే వాళ్ళు కూడా ఏ అంశాలను బట్టి గ్రేడింగ్ చేస్తున్నారో అనేది అర్థమవుతుంది.
మేము నేర్చుకున్నది ఏంటంటే అక్కడ వాళ్ళు చూపించిన లోటుపాట్లు బుక్స్లో కొంచెం రాయడం వేరే ఉంది కదా, అది అనేది మేము సెర్చ్ చేసుకోవాలన్న పట్టుదల మాలో వచ్చింది. దాన్ని బట్టి మేము బుక్స్ ప్రతి ఒక్క బుక్స్ పెట్టుకోవాలని, లోన్ లెడ్జరు, క్యాష్ బుక్, జనరల్ లెడ్జరు ఇటువంటివన్నీ కూడా మేము ఇప్పటి నుంచి అప్ టు డేట్ చేసుకోవాలన్నట్టు అన్ని అప్ టు డేట్ చేసుకోగలిగినాము. Grades covers the key assessment areas of the Federation assessment. Grades stands for G for governance, R for resources, A for asset quality, D for design of systems and implementation, E for efficiency and profitability, S for services to constituents, and another S for self-help group performance. For assessing SMFIs, the Quality Assessment System uses Critical Rating Index (CRI) developed by NABARD, in which APMAS has played a critical role. Actually, there is many tools for assessing the SHGs, but there is no tool and no methodology in assessing SHG Federation in AP and overall India. So we take initiative to develop the SHG Federation tool to assess the SHG federations and cooperatives and NBFCs. So we already thought that we better to collaborate with existing rating agency who are engaging in microfinance assessments. So we collaborated with the MCRIL and developed the grades tool. And apart from gradings, we give some recommendations, also key recommendations. And the recommendations followed or not the federations, we do follow also. And based on assessment, and we give some consultant presentation to particular organizations, and they will come up with some action points. Grades is gaining more recognition now as NABARD is in the process of finalizing the guidelines for SMFI's linkage with banks. 1995 సంవత్సరంలో యుఎన్డిపి కార్యక్రమం సౌత్ ఏషియా పావర్టీ అలివేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఒక 3 జిల్లాల్లో టేకప్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో కర్నూలు జిల్లా కూడా ఒకటి. ఈ జిల్లాలో 7 మండలాల్లో ఈ కార్యక్రమం టేకప్ చేయడం జరిగింది. ఓరకల్, పాణ్యం, గడివేముల, మిడ్తూర్, మహానంది, డోన్, ప్యాప్లీలో ఈ కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది. 1995 నుంచి 2000 వరకు ఈ కార్యక్రమాలు జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమాల్లో మేము సంఘాలను ఏర్పాటు చేసి, గ్రామైక్య సంఘాలను ఏర్పాటు చేసి, మండల సమాఖ్యలను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి అవి ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయో, వాటి పనితీరు ఎలా ఉందో అనేది మేము ఎప్పుడు కూడా దాన్ని కొలిచి చూడడం జరగలేదు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా మాకు 2001లో ఏపీమాస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా అభివృద్ధి సొసైటీ ద్వారా ఈ మండల సమాఖ్యల్ని పనితీరును కొలవడానికి ఒక అంగీకారం చేసుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో కూడా మాకు చాలా విషయాలు మాకు తెలిసాయి. మాకు తెలియని లోటుపాట్లు కూడా మాకు ఈ విశ్లేషణ ద్వారా బయటపడడం జరిగింది. ఉదాహరణకు సంఘాలలో ఉన్న బలహీనతలు కూడా కొన్ని బయటపడడం వల్ల దాన్ని ఏ విధంగా మేము బలపరుచుకోవాలనే విషయాలు మాకు తెలిసాయి. అదేవిధంగా పుస్తకాల నిర్వహణలో గురించి కూడా మండల సమాఖ్యలో కొన్ని లోటుపాట్లు ఉన్నాయని మా రిపోర్ట్లో వెలువరించడం జరిగింది. ఆ రిపోర్ట్లు అందుకున్న తర్వాత కూడా మేము దానిపైన కూడా మా లోటుపాట్లు సవరించుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేయడం కూడా జరిగింది. On completion of the quality assessment, the self-managed microfinancial institution is given a letter grade to indicate its rating along with the report. The grading is given from C to A+++. The scale is spread over 10 grades with a range of 5% spread for each grade. The draft report of the assessment is then shared with the approval committee of APMAS, which comprises of the chairman, the CEO, regional managers, and 2 external experts, along with the promoting organization and SMFI for feedback. Only then the report is finalized. The promoting organizations facilitate changes based on these quality assessment report and recommendations. Extreme care is taken for the benefit of promoters and their constituents.
A consolidated presentation is organized between the representatives of the federation assessed, the promoting organization, and APMAS. This is to bring about professionalism among all the federations and the promoters, helping them in long-term sustainability. నవీప్ అనేటువంటి నెదర్లాండ్స్ ఒక ఏజెన్సీ పాస్ట్ 22 సంవత్సరాల నుంచి మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు అసెస్మెంట్ ఎంక్రిల్తో చేయించమని అడిగారు నన్ను. ఎంక్రిల్ వాళ్ళంటే మాకు కుదరదు, ఇప్పుడు వాళ్ళతో అంటే చాలా టైం తీసుకుంటారు కనుక మాకు APMAS వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఈ కాన్సెప్ట్లో ఉన్నారు కనుక మేము వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేస్తామంటే పర్మిషన్ ఇచ్చారు. దానికి అనుగుణంగా వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి రిపోర్ట్ని మేము నవీబ్కి పంపిస్తే నవీబ్ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. రెండోది చాలా డెప్త్గా చేశారు, ఇంత డెప్త్ అవసరం లేదేమో అని చెప్పేసి కూడా వాళ్ళు అనుకోవడం జరిగింది. బై అండ్ లార్జ్ ఇది A+ అనేటువంటి ర్యాంక్ వచ్చింది కనుక ఈ మ్యాథ్స్లో వాళ్ళు చేసిన కాడ మాకు ఇమీడియట్లీగా మా మ్యాథ్స్లకి మా ఫెడరేషన్కి వాళ్ళు 40 lakhs రూపీస్ గ్రాంటే కాకుండా ఒక 1.5 crore రూపీస్ని లోన్ కింద కూడా వాళ్ళు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఈ 14 సొసైటీలని కూడా మేము రేటింగ్ చేయించాము. 14 10 రేటింగ్ అయినాయి. APMAS వాళ్ళు చేశారు రేటింగ్. ఈ రేటింగ్ చేయించడం ద్వారా మనము మన సొసైటీ ఎంత బాగా నడుస్తుంది అనేది మనకి తెలియటము, అలాగే మెంబర్స్ ఎవరైతే నడుపుకుంటున్నారో ఈ సొసైటీస్ని వాళ్ళకు కూడా ఎంత బాగా ఈ సొసైటీ నడుస్తుంది, ఇంకా మనం ఇంప్రూవ్ చేయాల్సిన అంశాలు ఏమేమిటి అనేది కూడా వాళ్ళకి చాలా క్లియర్గా తెలుస్తుంది. ఇలా చేయించడం ద్వారా కూడా మనము బ్యాంక్ లోన్స్ కానీ బయట ఇన్స్టిట్యూట్స్ నుంచి మొబిలైజ్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది అన్నమాట. The quality assessment provides SMFIs for reaping benefits like leverage of products and services by self-managed microfinancial institutions like loans from banks and linkages with marketing agencies. Assessment of credit worthiness. Assessment of self-management, financial viability and long-term sustainability. Lowering of the appraisal and transaction costs for lending institutions and borrowers. Identifying gaps for planning the capacity building inputs. Benchmarking for promotion of best practices and enhancement of quality consciousness among key stakeholders. Generating awareness on indicators for self-assessment. Upgradation of self-managed microfinancial institution sector in Andhra Pradesh. Within 4 years of successful operation, quality assessment services have been provided to diversified clientele, ranging from organizations funded by the World Bank like SERP, MAVIM, IFAD, international organizations like CARE and its partner NGOs, FWWB, and state-level organizations like YIP, SEED, GRAM, NBFCs like BASICS, and government projects like APRLP, DRDA, and many more. వాళ్ళు వచ్చి గ్రేడింగ్ అని అన్నారు. గ్రేడింగ్ అంటే కూడా మాకు గ్రేడింగ్ అంటే ఏంటిదో, గ్రేడింగ్కి ఎందుకు వచ్చిండ్రో అందరూ వస్తూనే ఉన్నారు. సార్లు ఇదివరకు కూడా వచ్చేది చూసేది పోయేది. అంటే వాళ్ళు కూడా అట్నే అలాగే వచ్చిపోయిందని మేము అనుకున్నాం. కానీ తర్వాత తెలిసింది APMAS వాళ్ళు మా గ్రేడ్ అప్పుడు C గ్రేడ్లో వచ్చిందంటే మేము ఇంత మంచిగా అప్పులు చేస్తానో, డబ్బులు కడతానో, తీసుకుంటానో, ఈ C గ్రేడ్ ఎందుకు వచ్చిందని మాకు చాలా బాధ కలిగింది. అప్పుడు తెలిసింది మాకు ఏమి అవకతవకలు ఉన్నాయి ఈ మ్యాథ్స్లో అనేది వాళ్ళు గ్రేడింగ్ చేసినాక తెలిసింది మాకు. రికవరీలో మాత్రము సరిగా కట్టుకోకుండా ఉంటే ఒక గ్రామానికి ఒక కమిటీ మెంబర్ని పెట్టుకొని ఆమెకు ఆ రోజు కూలి ఏదైనా ఇచ్చి ఆమె డబ్బులు అక్కడే వసూలు చేసి వాళ్ళ చీటీ జరిగే రోజు ఆ డబ్బు వసూలు తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ మహిళా బ్యాంకు నందు జమ చేయాలని ఒక విషయం చెప్పినారు మాకు. తర్వాత టయానికి అందరు కూడాను ఖచ్చితంగా ఇక్కడ వచ్చి ప్రతి నెల సమావేశానికి హాజరవుతూ మరియు మన 3 నెలలకు ఒకసారి మాకు ఇక్కడ సమావేశపరచుకొని మిగతా నెల జరిగిన విషయాలన్నీ అక్కడ చర్చించుకోవాలని చెప్పి మాకు చెప్పినారు. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మేము లోన్స్ ఇస్తున్నాము, నేను లోన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎంత డబ్బన్నా అయ్యి 10 రూపాయలే కలెక్షన్ చేసింది బాంక్ ఫీజ్ అని. కానీ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత నాకు ఒక సజెషన్ ఇచ్చినారు, నువ్వు ఇట్లెందుకు చేస్తావు, 1000కి 10 రూపాయలు నువ్వు చేసుకో, మీకు మంచిగా ఉంటుందంటే నేను రిజర్వ్ ఫండ్ ఉంటుంది నీకు,
తర్వాత లేట్గా కట్టిన వాళ్ళకి లేట్ ఫీజు వసూలు చేయి అన్నారు. తర్వాత లేట్ ఫీజు కానీ వసూలు చేసినాను. ఇప్పుడు నా మ్యాథ్స్ బాగా జరుగుతుంది. మూలధనం వచ్చి 5 లక్షలు ఉంది, టర్న్ ఓవర్ 25 లక్షలు ఉంది, మెంబర్స్ 1200 మంది వరకు ఉన్నారు. Equipped with highly motivated and qualified experts and with a vision to create sustainable and good quality self-managed microfinancial institutions, the quality assessment services of APMAS are foraying into the national arena. The quality assessment services of APMAS is helping women improve and realize their own capacities by building up their managerial qualities, thereby contributing towards their empowerment